రేడియేషన్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే యాంటీనా అనేది ఒక రేడియేటింగ్ డివైస్. యాంటీనా అనేది ఒక రేడియేటింగ్ డివైస్. ఇది ఏం చేస్తుంది? గాల్లో ఈఎం వేవ్స్ ని ట్రాన్స్మిటింగ్ చేస్తుంది. ఇన్ ద స్పేస్ ఇట్ ట్రాన్స్మిటింగ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్. సో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ని ట్రాన్స్మిటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు విత్ సమ్ పవర్ ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్మిటింగ్. విత్ సమ్ పవర్ ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్మిటింగ్. పవర్ ఉంది అంటే ఏంటి అక్కడ? ఇట్ హ్యాస్ current also. So P is equal to మనకు ఫార్ములా ఏంటమ్మా? What is the formula to calculate P is equal to I square R. So P is equal to I square R. ఓకే అండి. సో ఇక్కడ I అంటే ఏంటి? కరెంట్. R అంటే ఏంటి? ఓకే అండి. సో R is nothing but resistance. So P is equal to I square R. అయితే మనం ఈ రేడియేషన్ రెసిస్టెన్స్ లోని ఎనర్జీ అనేది 2 ways లో సప్లై చేస్తున్నాం. ఒకటి ఏంటి? ఒక ఎనర్జీ ఇస్ నథింగ్ బట్ అంటే వన్ ఎనర్జీ ఇస్ నథింగ్ బట్ P సఫిక్స్ P రేడియేటెడ్. సో రేడియేటెడ్ ఎనర్జీ ఒకటి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. P రేడియేటెడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు I స్క్వేర్ R సఫిక్స్ R. R సఫిక్స్ R. I స్క్వేర్ R సఫిక్స్ R. ఇక్కడ R సఫిక్స్ R is nothing but రేడియేషన్ రెసిస్టెన్స్. సేమ్ అదే రకంగాన P is equal P సఫిక్స్ లాస్ అంటే లాసెస్ ఆఫ్ ది పవర్ కూడా మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. సో P లాస్. ఓకే అండి. సో ఇట్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ P లాస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు I స్క్వేర్ R సఫిక్స్ L. ఓకే. సో R suffix L is nothing but radiation losses or radiation losses అన్న అది resistance losses అన్న ఒకటే మీనింగ్ వస్తుంది. ఓకే అండి. సో రెసిస్టెన్స్ లాసెస్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే అండి. సో లాసెస్ ఇన్ యాంటీనా అని గుర్తుపెట్టుకున్నా పర్లేదు, రేడియేషన్ లాసెస్ అన్నా పర్లేదు, ఏదైనా సేమ్ మీనింగ్ వస్తుంది. R suffix L అంటే లాసెస్, R suffix R అంటే రేడియేషన్ రెసిస్టెన్స్. ఓకే అండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే అండి. సో నా ఇప్పుడు ఈ రెండిటిని మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఈ రెండిట్లోంచి సో మనకి ఇప్పుడు సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ టోటల్ పవర్ P is equal to ఏమవుతుందమ్మా? సో టోటల్ పవర్ P is equal to P రేడియేటెడ్ ప్లస్ రేడియేటెడ్ పవర్ ప్లస్ P లాస్ అవుతుంది. యు గాట్ మై పాయింట్? ఎక్కడైనా రాసుకోండి కూడా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? I స్క్వేర్ R సఫిక్స్ R ప్లస్ I స్క్వేర్ R సఫిక్స్ L. ఓకే. సో దెన్ we can కామన్ I స్క్వేర్ R ని ఇక్కడ కామన్ తీసాం. కామన్ చేస్తే ఇంకేటట్టు ఉన్నాయి ఇక్కడ? R సఫిక్స్ R ప్లస్ R సఫిక్స్ L. సో R సఫిక్స్ R సఫిక్స్ L అంటే ఏంటమ్మా? మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము. R సఫిక్స్ R సఫిక్స్ L అంటే ఏంటి? రేడియేటెడ్ రెసిస్టెన్స్. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ R సఫిక్స్ యాంటీనా ఇంపెడెన్స్ లో చెప్పుకున్నాం. చూడండి ఒకసారి R సఫిక్స్ A ఎలాగొచ్చింది ఇప్పుడు అర్థమైందా? మనం పాత సినిమాలో చెప్పుకున్నాం కదా, R సఫిక్స్ A is equal to RL plus RR అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు మొన్న సినిమాలో గుర్తుందా? అప్పుడు ఏ చెప్పుకున్నాము? యాంటీనా ఇంపెడెన్స్ లోని RA is equal to R సఫిక్స్ R plus R సఫిక్స్ L అని చెప్పుకున్నాం కదా. అది ఎలాగొచ్చింది అంటే దీని ప్రకారంగా వచ్చింది అనమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఒక ఫార్ములా రాసేసుకున్నాం డైరెక్ట్ గా. RR is equal to R సఫిక్స్ R is equal to ఏది? రేడియేషన్ రెసిస్టెన్స్. R సఫిక్స్ R is equal to రేడియేటెడ్ పవర్. సో టోటల్ రేడియేటెడ్ పవర్ by I which means that RMS root means square I square RMS అంటే పవర్ రూట్ మీన్స్ స్క్వేర్ అంటే కరెంట్ ని మనం ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. సో ఇది ఎలా వచ్చింది అంటే సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా టు క్యాలిక్యులేట్ రేడియేషన్ రెసిస్టెన్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదండి. ఇది ఎలా వచ్చిందంటే విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్వేషన్. సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఉంది కదండి, చూసారా ఇక్కడ?
సెకండ్ ఈక్వేషన్ చూడండి అమ్మా ఒకసారి జాగ్రత్తగా, కనబడిందా? సెకండ్ ఈక్వేషన్ లోని ఇక్కడ ఆర్ఆర్ ను ఉంచేసి ఐ స్క్వేర్ ని పక్క పట్టుకెళ్తే ఏమవుతుంది? ఇదే కదా ఫార్ములా వస్తుంది. Yes, sir. You got my point? Yes, sir. So that is the to calculate radiation resistance. అమ్మా చాలా సింపుల్ అండ్ సో ఈజీ. నేను ఎందుకు ఎంతసార్లు మళ్ళీ చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్ మళ్ళీ చెప్తున్నానంటే, ఒక్కసారి మీరు విన్నారు అంటే ఇంకా మరి మర్చిపోకూడదు. రేడియేషన్ రెసిస్టెన్స్ అంటే మీకు మైండ్ లో ఇంకో గుర్తుండిపోవాలి. ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ రేడియేటెడ్ పవర్ అండ్ root mean I square RMS. It is the ratio of radiated power and root radiated so it is the ratio of radiated power and I square RMS. So ala simple ga gutti pettukondi. That is the one point. Asla radiation resistance ante enti anna daniki మీరు ఇది జస్ట్ పైన ఇంట్రడక్షన్ కింద కొంచెం ఈ పాయింట్స్ రాస్తారు. ఏంటంటే ద యాంటెనా ఇస్ ద రేడియేటింగ్ డివైస్ విచ్ ఇస్ రేడియేటింగ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అనేసి ఆ విధంగా రాసుకుంటూ ఉంటారు. ఓకే అండి. సో హోప్ ఎవ్రీవన్ అండర్స్టాండ్స్ దిస్. అర్థమైంది కదమ్మా అందరికి? సో ఐ విల్ క్లియర్ ఆల్ డ్రాయింగ్ నౌ. సో నౌ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ parameter. And the next parameter is nothing but, everyone write down, next parameter is nothing but directional characteristics. Directional characteristics. Directional characteristics. Write down directional characteristics. Directional characteristics. This is the third parameter of the antenna. అసలు యాంటీనా పారామీటర్స్ అసలు ఎందుకోసం? వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఫర్ యాంటీనా పారామీటర్స్? జి లావణ్య గారు, యాంటీనా పారామీటర్స్ ఎందుకోసం అండి? యాంటెన్నా మనం ఏంటి క్రియేట్ చేయడం కోసం. యాంటీనాని సో టు డిజైన్ ది యాంటీనా. ఏదైనా ఒక యాంటీనాని డిజైన్ చేసుకోవాలి అంటే యు షుడ్ లెర్న్ దిస్ టోటల్ పారామీటర్స్. ఈ పారామీటర్స్ అన్ని నీకు తెలిసి ఉండాలన్నమాట. ఓకే అండి. సో నౌ మూవ్ ఆన్ టు థర్డ్ పారామీటర్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డైరెక్షనల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. డైరెక్షనల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ఏంటి అనేది చూసుకునేటట్లుగా అయితే, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ రేడియేషన్ ప్యాటర్న్. రైట్ అండ్ ఫస్ట్ పాయింట్, దిస్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ radiation pattern. This is also called radiation pattern. అసలు రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ అంటే ఏంటి? సో విల్ సీ నౌ రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ అంటే ఏంటన్నది చూద్దాము. అండ్ కమ్ ఆన్ టు దట్ వర్డ్. సో రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ అనేది మనం ఏ రకంగా చూస్తాము అంటే, విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ 3 ఎలా చెక్ చేసుకుంటామంటే, సో విల్ చెక్ ఆన్ రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ లైక్ ఐసోట్రోపిక్. విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ చెక్ చేసుకోవడానికి ఐసోట్రోపిక్ యాంటెనాస్ ని మనం తీసుకుంటాము. ఐసోట్రోపిక్ as well as directional. And as well as directional, then afterwards same as well as omnidirectional. So those are nothing but very basic antennas ma. Remember that isotropic antenna, directional antenna, omnidirectional antenna. So those are nothing but very basic antenna which operating at a low frequency ranges. ఏంటమ్మా? ఐసోట్రోపిక్ యాంటీనా, డైరెక్షనల్ యాంటీనా, ఓమ్నిడైరెక్షనల్ యాంటీనా అనేది లో ఫ్రీక్వెన్సీ యాంటీనా విచ్ ఆపరేటింగ్ అట్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వెరీ బేసిక్ యాంటీనాస్. ఇవి చాలా చాలా బేసిక్ యాంటీనాస్. సో కమింగ్ ఆన్ ఐసోట్రోపిక్ యాంటీనా అంటే ఏంటి అంటే, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్
ఒక యాంటీనాని సపోజ్ ఏదైనా ఒకటి మనం డిజైన్ చేసుకునేటప్పుడు సపోజ్ ఏదైనా లైక్ ఏదైనా ఒకటి డెవలపింగ్ చేయాలి అనుకునేటట్లయితే హౌ ద ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ వాజ్ డెవలపింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ వెర్షన్స్ అన్నిటిని తీసుకొని దానికి అప్డేటెడ్ వెర్షన్స్ అనేవి మనకి చెక్ చేసుకుంటూ చేస్తూ ఉంటారు. లైక్ అంటే ఏంటి, సపోజ్ ఆండ్రాయిడ్ వెర్షన్స్ వస్తున్నాయి, ఓకే, సో జెల్లీ బీన్, నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మార్ష్మలో, సో ఇలా గోల్డెన్ వెర్షన్స్. సో అలాగే ఈ ఐసోట్రోపిక్ యాంటీనా ఏదైతే ఉందో, ఫస్ట్ ఐసోట్రోపిక్ అని చెప్పుకుంటున్నాం కదండి. ఈ ఐసోట్రోపిక్ అనేది వెరీ బేసిక్ యాంటీనా, ఓకే అండి. సో ఒక డాట్, ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎ రిఫరెన్స్ యాంటీనా, ఓకే అండి. రిమెంబర్ దట్ ఐసోట్రోపిక్ యాంటీనా is nothing but a one reference antenna. Isotropic antenna is nothing but one reference antenna. Isotropic antenna అనేది ఒక రిఫరెన్స్ యాంటీనా which radiates, మనకేంటి ఇది రేడియేట్ చేస్తుంది, which radiates in all directions. దీని రేడియేషన్ అనేది మొత్తం అన్ని డైరెక్షన్ లోని ఉంటది, which radiates all the directions. Remember this point, guys. Isotropic antenna is nothing but a basic antenna which radiates all the directions. Suppose I will take x-axis, y-axis, z-axis, x, y, z. So I will take it as an isotropic antenna. Isotropic antenna ante enti ante which radiates all the directions in x-axis, in y-axis, in z-axis. మొత్తం అన్ని రేడియేషన్ అంటే అన్నిటిలోని మొత్తం టోటల్ గా which radiates total all the directions. ఓకే అండి. సో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద దిస్, ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుందో, ఈ డిస్టెన్స్ ఏమంటామంటే రేడియేషన్, ఓకే. సో ఆర్, ఓకే అండి, రేడియస్, ఓకే అండి. సో ఇక్కడ నుంచి ఈ పాయింట్ కి ఎంతైతే రేడియస్ ఉందో, ఇక్కడ నుంచి ఈ పాయింట్ కూడా అంత రేడియస్ ఉంటుంది, ఇక్కడ నుంచి ఈ పాయింట్ కూడా అంతే రేడియస్ ఉంటుంది. రిమెంబర్ దట్ పాయింట్ గైస్, ఓకే అండి. సో ఎక్స్ యాక్సిస్ నుంచి ఎంతైతే రేడియస్ ఉందో, వై యాక్సిస్ నుంచి అంతే రేడియస్ ఉంటుంది, జెడ్ యాక్సిస్ నుంచి అంతే రేడియస్ ఉంటుంది. రేడియస్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకే అండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద పాయింట్ రిమెంబర్ హియర్, ఐసోట్రోపిక్ యాంటెనా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ very basic antenna which is developed for reference antenna. ఈ ఐసోట్రోపిక్ యాంటెనా ని రిఫరెన్స్ యాంటెనా కింద డెవలప్ చేశారు. In isotropic antenna the radiating element is in all the directions. The radiating element is in all the directions. You got my point, guys? Hope everyone understand. Then moving on to directional antenna. So coming on to directional antenna, డైరెక్షనల్ యాంటీనా అంటే ఏంటి, డైరెక్షనల్ యాంటీనా అనేది ఏంటి అనేది చూసుకునేటట్లుగా అయితే, సో సపోజ్ ద డైరెక్షనల్ యాంటీనా విచ్ నథింగ్ బట్ in only one direction. So x-axis, y-axis, z-axis, ఈ యాక్సిస్ లో మనం తీసుకునేటట్లుగా అయితే x, y, z. మా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈరోజు క్లాస్ అనేది, జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. డైరెక్షనల్ యాంటీనా, డైరెక్షనల్ యాంటీనా which moves direction in only one direction. డైరెక్షనల్ యాంటీనాలోని ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్, ఐదర్ ఎక్స్ యాక్సిస్ లో కానీ, ఐదర్ వై యాక్సిస్ లో కానీ, ఐదర్ జెడ్ యాక్సిస్ లో కానీ ఉంటుంది. ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్ లో మాత్రమే రేడియేషన్ ఉంటుంది, ఓకే అండి. సో ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్ లో మాత్రమే రేడియేషన్ ఉంటుంది. అంటే ప్లేస్డ్ ఆన్ ది యాంగిల్, నువ్వు పెట్టుకున్న యాంగిల్ ని బట్టి, ఓకే అండి. సో ఆ రేడియేషన్ అనేది ఉంటుంది. సో డిపెండ్స్ ఆన్ ది యాంగిల్, ఓకే అండి. సో రిమైనింగ్ పార్ట్స్ దగ్గర ఏముంటాయి అంటే, సో ఈ విధంగా ఉంటాయి. ఇవి లూప్స్ అంటాము. ఐ విల్ టెల్ యూ క్లియర్లీ.
సో ఏ డైరెక్షన్ లోని మనకి రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ ఉంటుందో, ఏ డైరెక్షన్ లో రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ ఉంటుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మెయిన్ లూప్. రిమెంబర్ దట్, మెయిన్ లూప్. ఓకే అండి, ఏ డైరెక్షన్ లో అయితే మనకి that is called as main loop. And so ఈ సైడ్ ని ఉన్నాయి కదండి, సో those are nothing but అంటే రిమైనింగ్ డైరెక్షన్ లో కూడా రేడియేషన్ మూవ్ అవుతుంది. those are nothing but సైడ్ లూప్స్ ఆర్ సబ్ లూప్స్ అంటారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. పక్కన చిన్న చిన్న ఉన్నాయి కదా, those are nothing but సైడ్ లూప్స్ ఆర్ సబ్ లూప్స్ అంటారు. ఎగ్జాక్ట్ గా రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉన్నదో దానికి క్వైట్ ఆపోజిట్ గా బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉండే దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే those are nothing but బ్యాక్ లూప్. those nothing but back loop. Depends on this we draw the radiation patterns. దీన్ని బట్టే మనం రేడియేషన్ ప్యాటర్న్స్ అనేవి డ్రా చేస్తాము, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఐసోట్రోపిక్ యాంటెన్నా అంటే ఏంటి చెప్పుకున్నాము, ద రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ ఇన్ ఆల్ ద డైరెక్షన్స్. డైరెక్షనల్ యాంటెన్నా అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము, ద రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ ఇన్ ఓన్లీ డిసైర్డ్ డైరెక్షన్. ఓన్లీ డిసైర్డ్ డైరెక్షన్ అంటే ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్ లో మాత్రమే ఉంటుంది డైరెక్షనల్ యాంటెన్నా అంటే. ఓమ్ని డైరెక్షనల్ యాంటెన్నా అంటే ఏంటి, ఓమ్ని డైరెక్షనల్ యాంటెన్నా అనేది ఏంటనేది చూద్దాం. ఓకే, సో మూవింగ్ ఆన్ టు ఓమ్ని డైరెక్షనల్ యాంటెన్నా. సో and that omnidirectional antenna which nothing but చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, omnidirectional antenna. So in that omnidirectional antenna it moves on accessible only, it's nothing but it moves on one plane. Okay, and so it radiates in the plane, which means that either xy plane lo gaani, yz plane lo gaani, zx plane lo gaani oka plane lo maatrame untundi omnidirectional antenna. It moves on plane అంటే suppose I want to take xz plane. XZ ప్లేన్ లో మనం తీసుకునేటట్లుగా అయితే ఓమ్ని డైరెక్షనల్ అనేది రేడియేషన్ అనేది ఎలాగ ఉంటుంది అంటే ఓన్లీ ఇట్ మూవ్స్ ఆన్ దిస్ ప్లేన్, ఈ ప్లేన్ లో మాత్రమే ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇట్స్ మూవ్స్ ఆన్ దిస్ ప్లేన్ అండ్ ఇక్కడ మాత్రమే మనకి లూప్స్ జనరేట్ అవుతాయి. ఓన్లీ ఎక్స్ అండ్ వై లూప్ దాంట్లో మాత్రమే లూప్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి. ఈ సైడ్ మళ్ళీ మనకి సబ్ లూప్స్ అనేవి ఇలా ఉంటాయి. Hope everyone understand this. సైడ్ మనకి సబ్ లూప్స్ ఉంటాయి. ఓకే అండి, సో సింపుల్ గా చెప్తున్నాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఐసోట్రోపిక్ యాంటెన్నా అనేది ఆల్ ద డైరెక్షన్స్ లో ఉంటది. డైరెక్షనల్ యాంటెన్నా అనేది ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్ లో ఉంటది. ఓమ్ని డైరెక్షనల్ అనేది ఓన్లీ ఏదైనా ఒక యాక్సిస్ లో ఉంటుంది. సపోజ్ XY కానీ YZ కానీ ZX కానీ ఏదైనా ఒక యాక్సిస్ లో ఉంటుంది. ఓకే అండి, సో దట్ ఈస్ ద కీ పాయింట్స్ టు రిమెంబర్. ఇవి మొత్తం మీ యాంటెన్నా సబ్జెక్ట్, మొత్తం మీ యాంటెన్నా సబ్జెక్ట్ అంతా వీటిపైన డిపెండ్ అయ్యి ఉంటాయి. ఓకే అండి, రిమెంబర్ దట్ పాయింట్ గైస్. సో ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఐసోట్రోపిక్ యాంటెన్నా is in all the direction. Directional antenna is only one direction and omnidirectional antenna is only depends on axis. That is nothing but either XY, YZ or ZX. So వీటిల్లో ఉంటుంది అన్నమాట. సో we'll move on to that. Coming to that point, so జాగ్రత్తగా రాసుకోండి అమ్మా. ఇక్కడ ఈ రేడియేషన్ క్యారెక్టర్స్ అంటే రేడియేషన్ ప్యాటర్న్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు రేడియేషన్ ప్యాటర్న్స్ ఎలా డ్రా చేసుకుంటామో అర్థమైందా?
Hope everyone understands that radiation pattern, how to draw the radiation patterns. Radiation pattern ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఏ విధంగా మూవ్ అవుతుంది అనేది. ఓకే అండి. సో it's mainly two types. There are two types. Write down. Directional characteristics are two types. Directional characteristics are two types. What are those? Field strength pattern, power pattern. There are two types: field strength pattern and power pattern. Field strength pattern, power pattern. So last 10 minutes. Wait. ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ ప్యాటర్న్ అంటే ఏంటి, పవర్ ప్యాటర్న్ అంటే ఏంటి అనేది చూద్దాం. ఓకే అండి. సో ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ ప్యాటర్న్ అంటే ఏంటి అనేది చూసుకునేటట్లుగా అయితే రిమెంబర్ దట్ గైస్, ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ సో ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ యాంటీనా ఎలిమెంట్. సో ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్, ద స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ది యాంటీనా. ఓకే అండి. సో ఇట్స్ డిపెండింగ్ అపాన్ ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్. సో ఇక్కడ ఏ ఫీల్డ్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామండి, ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్. ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ ని మనం ఈతో డినోట్ చేస్తాం. ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ ని ఈతో డినోట్ చేస్తాం, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే అండి. సో ఆ ఈ అనేది ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ అనేది ఏ రకంగా మారుతుంది, నువ్వు పెట్టుకునే యాంటీనా పొజిషన్ బట్టి యాంగిల్ ఆఫ్ ది యాంటీనా విచ్ ఈస్ డినోటెడ్ బై థీటా. యాంగిల్ ఆఫ్ ది యాంటీనా విచ్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ది థీటా. అంటే థీటాని నువ్వు మారిస్తే నీ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ మారుతుంది. ఓకే అండి, అర్థమైందమ్మా? డిపెండ్స్ ఆన్ థీటా వాల్యూ. సపోజ్ థీటా వాల్యూ 0 degrees అయితే ఒక ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ ఉంటుంది. థీటా వాల్యూ 10 degrees దగ్గర ఒక ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ ఉంటుంది. 20 degrees దగ్గర ఒక ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్, 30 degrees, 40 degrees, 50 degrees, 60 degrees, 90 degrees, 180 degrees. సో ఇలా ప్రతి డిగ్రీస్ దగ్గర ఒక్కొక్క ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ ఉంటుంది అనమాట. సో వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ దట్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్. అయితే మాస్టర్ ఎందుకు అసలు ఈ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్, ఎందుకోసం అసలు ఈ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్? ఎక్కడైతే మనకి స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ది యాంటీనా, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ ఎక్కువ వస్తుందో ఆ యాంగిల్లో మనం పెట్టుకొని యాంటీనాని, సో దాని ద్వారా ట్రాన్స్మిటింగ్ అంటే మీన్స్ ఎక్కువ పాసిబిలిటీ ఎక్కడ వస్తుందో అది చెక్ చేసుకొని దాని ద్వారా మనం ట్రాన్స్మిటింగ్ చేస్తాం అనమాట. లైక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్మిటింగ్ పాసిబిలిటీస్ చెక్ చేసుకుంటాం. హోప్ యూ గాట్ మై పాయింట్. ఎస్ సార్. సో ఇక్కడ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ అనేది దేని బట్టి వేరీ అవుతుందమ్మా, థీటా బట్టి. ఇక్కడ రాసుకోండి అమ్మా, ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ ప్యాటర్న్ అంటే in field strength of the antenna, design the turn radiation pattern refers to the directional brackets angular, refers to the directional in brackets write down angular, depends of the strength of the radio waves, from the antenna, strength of the radio waves from the antenna. అక్కడ ఒక ఈక్వేషన్ రాసుకోండి. ఈ varies v suffix s, e varies according to theta. అమ్మా అక్కడ వెర్సెస్ కాదు, వేరీస్. ఈ వేరీస్ అకార్డింగ్ టు థీటా అంటే థీటాని మనం మారుస్తే ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ మారుతుంది. అర్థమైందా? ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ దేని బట్టి మారుతుంది, నీ యాంగిల్, నువ్వు పెట్టుకునే థీటా యాంగిల్ ని బట్టి ఆ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ అనేది మారుతుంది. సేమ్ దానికి రకంగా పవర్ ప్యాటర్న్ కూడా మారుతుంది అనమాట. ఇక్కడ పవర్ ప్యాటర్న్ ఎలా మారుతుంది, నువ్వు పెట్టుకునే యాంగిల్ ని బట్టి పవర్ మారుతుంది అనమాట. అదే పవర్ ప్యాటర్న్ అంటే. డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ యాంగిల్, it's change your power. Depends on angle, it's change the power. So that is nothing but power pattern. So write down power pattern లో రాసుకోండి.
it is the variation of radiated power. It is the variation of radiated power. It is the variation of radiated power with theta. It is the variation of radiated power with theta. So P variation of theta, ఇక్కడ రాసుకోండమ్మా, ఇక్కడ రాశాను కదా, P variation of theta is called power pattern.